Series and parallel circuits. What is an electrical circuit? Before learning series and parallel circuits, let's understand what is an electrical circuit is. అసలు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడానికి కంప్లీట్ క్లోజ్ పాత్ని ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటారు. సర్క్యూట్ ఓపెన్గా ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. సర్క్యూట్ క్లోజ్డ్గా ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఏ సిరీస్ సర్క్యూట్? నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద సిరీస్ సర్క్యూట్. A circuit in which all the components are connected one after another in a single path is called a series circuit. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సిరీస్ సర్క్యూట్లో కరెంట్కి ఒకటే పాత్ మాత్రమే ఉంటుంది. కరెంట్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ నుండి సెకండ్ రెసిస్టర్కి, సెకండ్ రెసిస్టర్ నుండి థర్డ్ రెసిస్టర్కి ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్కి వేరే పాత్ ఉండదు. సిరీస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. బ్యాటరీ R1, R2, R3. Battery. Current flow in only one path. Properties of series circuit. Number 1. Current. Series circuit లో current every component లో same గా ఉంటుంది. I is equal to I1 equal to I2 equal to I3. Example. Battery current equal to 2 amperes. R1 is equal to 2 amperes. R2 current equal to 2 amperes. R3 current equal to 2 amperes. Second one, voltage. Voltage resistor మధ్య డివైడ్ అవుతుంది. ఫార్ములా V is equal to V1 plus V2 plus V3. Example, battery equal to 12 volts. R1 equal to 3 volts. R2 equal to 4 volts. R3 equal to 5 volts. Total 3 plus 4 plus 5 is equal to 12 volts. Number 3. Resistance. Resistance సిరీస్ సర్క్యూట్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ R is equal to R1 plus R2 plus R3. Example, 2 ohms plus 3 ohms plus 5 ohms is equal to 10 ohms. Then advantages of series circuit. Simple design, less wiring, easy to construct. Disadvantages. One of the component fail అయితే కంప్లీట్ సర్క్యూట్ స్టాప్ అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్, old Christmas lights, torch light, simple battery circuits. Then what is a parallel circuit? Now let's understand the parallel circuit. A circuit in which components all are connected across the same 2 points forming multiple paths is called a parallel circuit. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో కరెంట్కి మల్టిపుల్ పాత్స్ ఉంటాయి. కరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో డివైడ్ అవుతుంది. ప్యారలల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. Battery R1, R2, R3. Here I1 one direction, I2 another direction, I3 another direction. Current has multiple paths. Properties of parallel circuit. Number 1, voltage. Parallel circuit లో every resistor కి same voltage ఉంటుంది. V is equal to V1 equal to V2 equal to V3. Example, battery equal to 12 volts, R1 equal to 12 volts, R2 equal to 12 volts, R3 equal to 12 volts. Number 2, current. Current బ్రాంచెస్లో డివైడ్ అవుతుంది. ఫార్ములా I is equal to I1 plus I2 plus I3. Battery current is equal to 6 amperes, R1 is equal to 2 amperes, R2 equal to 1 ampere, R3 equal to 3 amperes. Total 2 plus 1 plus 3 is equal to 6 amperes. Number 3, resistance. Formula 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ స్మాలెస్ట్ రెసిస్టర్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. దెన్ అడ్వాంటేజెస్. ఎవ్రీ డివైస్ గెట్స్ ఫుల్ వోల్టేజ్. వన్ డివైస్ ఫెయిల్ అయినా మిగతా డివైస్ వర్క్స్ చేస్తాయి. మోస్ట్ రియలబుల్ సర్క్యూట్. డిసడ్వాంటేజెస్. మోర్ వైరింగ్ రిక్వైర్డ్. సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్ కొంచెం కాస్ట్లీ. రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, హోమ్ వైరింగ్, స్ట్రీట్ లైట్స్, ఫ్యాన్ అండ్ బల్బ్ కనెక్షన్స్, పవర్ సాకెట్స్. దెన్ difference between series and parallel. Series circuit, one current path. Current is same in everywhere. Voltage is divided. Resistance added. One component fails, entire circuit stops. Then parallel circuit, multiple current paths. Voltage is same across all branches. Current divides. Total resistance decreases.
one branch fails, other branches continue to work. I hope you understand this topic clearly in this video. Thank you for watching this video.